she informs about the unfortunate situation that all his children were made to leave the heavenly planets. All his children, were made to stay invisible, and there is no fortune left. How, being a mother of all the demigods, I can be happy? Please help me so that I regain my children becomes fortunate again, and there is again, there is a fortunate situation that should happen in the heavenly planets. ಆಗ ಅದಿತಿ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತರದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, on this request of Aditi Mata, Kashyapa Muni, being a very celebrated sage in self-realization, he naturally instructed his wife in the philosophy of self-realization. What is the difference between matter and spirit? How one should be unaffected by these material losses. He preaches her, in fact, in these things. ಆಗ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗಳು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಜಡವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಜೀವದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅತಿಥಿ ದೇವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. But naturally, being a very affected mother, being a woman, she was somehow could not able to take this instruction. She tells him, give me something by which I can regain my sons and their fortune. ಆಗ ಸಹಜವಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So on her request, Prajapati Kashyapa Muni, he advocates certain vrata known as Payovrata vrata, which he originally got it from Lord Brahma, wherein in this vrata, the observant worships Lord Janardana, Vishnu, for about 12 days with very strict austerities. ಆಗ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ರತ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪಯೋವ್ರತ. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಒಂದು ವ್ರತದಿಂದ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So once after she, in fact, being a wife of a great sage, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Maybe his network is down. Can you hear me, Prabhu? Yes, Prabhu. Yes, we can hear. Now, can you repeat the whole thing, Prabhu? No, I didn't repeat all. It was jammed. Anyway, I will repeat it. Okay. So, what I am trying to say is, like after performing, she being a very religious wife of Kashyapa Muni, she observed this Payovrata very stringently, and because of her vrata, after the observance of this vrata for about 12 days, Lord Vishnu was being very pleased, appeared in front of Aditi Mata. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿಮುನಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ತಾವು ಇಂಥ ವ್ರತವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವ್ರತದಿಂದ ಸುಪ್ರೀತಗೊಂಡಂತ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. Naturally, imagine when the most beautiful, most transcendental, most sweetest Lord appears, the Lord of the universe. When he appears, naturally, she also felt completely, she went into a lot of ecstasy. She wanted to, glorify the Lord. She wanted to, give prayers to the Lord. But initially, when she saw, she was in complete emotions. Her voice got choked in ecstasy. Her body trembled with devotion, it seems. Initially, she could not able to appreciate the Lord. After, coming to her own terms, she started, offering wonderful prayers to Mother Aditi. And naturally, with that, the Lord was very pleased.
ಆದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿ ಮಾತೆಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದೋನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗದ್ಗದಿತವಾದಂತ ಕಂಠದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So naturally, the Lord being Paramatma, he could understand the wish of Mother Aditi, why she did this Payavrata, Vrata and all. He agreed readily that definitely I am going to become your son, because your husband Kashyapa Muni is such a glorious sage. He has already pleased me. He is very, very well fixed in devotion. I am very, very, very happy to be your child. I am definitely going to appear. By giving such a sort of a commitment, it disappears. ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಅಂತರಾಳವನ್ನ ಬಲ್ಲವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿಥಿ ದೇವಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತೋ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿ ಸಹ ಅವರು ಮಹಾ ಭಕ್ತರು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗೋದ್ರು. So immediately, once the Lord disappeared, look at what Aditi Mata did. She started serving and pleasing her husband so religiously. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ಮಾತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪತಿಯಾದಂತ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. On the other side, even Kashyapa Muni also could see in the samadhi that the Lord is already within him, and taking this as a very, very opportune time, he associated with Aditi Mata and he placed his semen in the womb of Mother Aditi. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಅತಿಥಿ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Just look at it, how this Garbhadana Samskara used to happen. Initially, the wife used to perform austerity, and look at the husband. He is also a very austere person. They used to select an auspicious moment to pass the semen to get a wonderful child. But look at what is happening contrary in the today's world. No such austerity happens between husband and wife. No such austerities happens. Immediately after marriages, like animals, they will associate, and naturally the animals will be formed. That is why Srila Prabhupada calls us as Varna Sankara. Because of these unwanted children, we could see a lot of disturbance in the society as it is today. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೋಡಿ ಇಬ್ರು ಸಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಸಹ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗರ್ಭಾಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಪಸ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಬ್ರು ಸಹ. ಆಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪಸ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಸಂಕರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. And because of such produce, there will be a lot of disturbance in the society like today. ಈ ದಿನದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. So naturally, when Lord was in the womb of Mother Aditi, Bhagavatam, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ, please be on mute. Can you help Amok Prabhu whenever some disturbance is there? So at that time, when the Lord was in the womb of Aditi, the description Bhagavatam gives, there were naturally happiness in all directions. There were happiness in the rivers and oceans. In everyone's core of the heart, everybody used to feel some sense of happiness. Yes, Prabhu.
Prabhu, we cannot hear you. Hari bol. We cannot hear you. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Yes, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Prabhu. Yes, proceed. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋಯ್ತು. In everyone's core of heart, everyone used to feel a sense of happiness. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆನಂದದ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. The demigods, the cows, the brahmanas, hills, mountains, they're all completely filled with joy. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಆನಂದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು. Cows, ಗೋವುಗಳು, they all used to feel a sense of happiness. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. So when the earth was such a situation, the Bhagavatam glorifies on the day of Shravana Dwadashi. Today is a Dwadashi. On the Shravana Dwadashi, at an auspicious moment of Abhijit, the Lord appeared in this universe. ಆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತ ದಿನ, ಶ್ರಾವಣದ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ, ಭಗವಂತ ಅಭಿಜಿತ್ ಆಗಿ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು at an auspicious moment of Abhijit. ಅಭಿಜಿತ್ ಒಂದು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿಶಿಭಾಮಂದೇ ಭಗವಾನ್ ಆವಿರ್ಭಾವತಿಥಿ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ. So naturally, when the Lord appeared, the denizens of heaven, the sages, the brahmanas, they naturally exhibits their happiness by beating drums, conch shells, by dancing, by singing, by offering prayers, etc., etc., etc. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಹಳೆಗಳನ್ನ ಮುಳುಗಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಮದ್ದಳೆಗಳನ್ನ ಮುಳುಗಿಸೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆನಂದದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ, ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಅವರು ಆನಂದವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. In fact, when the Lord appeared, he appeared as the original Lord, as with his all four weapons in his hands. He came over like that, but he was extremely happy looking at this child, and he exhibited his happiness. Who? Kashyapa Muni. ಭಗವಂತ ತಾನು ಅವತಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತರಾಗಿ ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನ, ಅಶ್ವನ್ಮಾದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Initially appeared as a four-handed Lord, just like it happened during Krishna's birth also, in front of Devaki and Vasudeva. Then he immediately took this beautiful dwarf incarnation, it seems. He took this particular incarnation as a Brahmana dwarf or a brahmachari, who is very famously called as Vamana or Trivikrama. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚತುರ್ಭುಜ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಮತ್ತೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ಇದ್ರು, ಆ ರೀತಿನೇ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕುಬ್ಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಟುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. ಕುಬ್ಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಬ್ಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So naturally, when the child is born, a beautiful, sweetest Lord is born, his child is there, they went ahead with the birthday celebration ceremony now. ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಗು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So naturally, at the sacred thread ceremony, it's so all the various celebrated personalities participated. In that participation, the sun god Surya Deva, he personally during the sacred thread ceremony, he personally uttered Gayatri mantra, it seems. ಅವರ ಒಂದು ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Brihaspati offered the sacred thread. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜನಿವಾರವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Kashyapa Muni offered a straw belt. ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿ ಒಂದು ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಉಡುದಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And Mother Earth, Vasundhara, she gave him a deer skin. ವಸುಂಧರೆಯಾದಂತಹ ಭೂದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮವನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And the moon god gave him a Brahmadanda, the rod of a brahmachari. ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಂಡವನ್ನ ಅವರು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And his loving mother Aditi personally gave him an undergarments for his small child to wear. ಆಗ ಸ್ವತಃ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಅದಿತಿ ಆ ಮಗು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And the deity who presides over the heavenly planets gave him an umbrella for the young lord. ಆಗ ಸ್ವರ್ಗರಾಜನಾದಂತ ಇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ರಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಾಮರವನ್ನ. Lord Brahma, he offered a water pot for a brahmachari to hold, which is filled with water. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಕಮಂಡಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And the 7 sages offered him a kusha grass. 7 ಋಷಿಗಳು, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕುಶಾಗ್ರಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Mother Saraswati gave him a string of rudraksha beads. ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And Kubera, the king of the yakshas, he gives him a pot for begging alms because he's a brahmachari. ಆಗ ಯಕ್ಷ ಅವರು ಒಂದು ಕುಬೇರ ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಬೇರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And Mother Bhagavati, the wife of Lord Shiva, that is Parvati, the most chaste mother of the universe, is the one who gave him the first bhiksha or the alms to their lordship. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So thus when everybody welcomed the Lord in such a glorious way, he was very pleased and he started exhibiting his Brahmajyoti effulgence. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಕಾಂತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Please go on mute. So naturally after this the sacrificial fire was set, wherein the Lord could do the sacrifice. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಯಜ್ಞದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾರೆ. See, when the sacrifice was going on, Lord Vamanadev could hear from the participants there that somewhere on the other side, Bali Maharaj, he was doing Ashwamedha sacrifices under the patronage of Bhrigu dynasty. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಭೃಗುಮುನಿಯ ಒಂದು ಭೃಗುಮುನಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So naturally he wanted to exhibit his mercy to Bali Maharaj, who is a very celebrated personality. So immediately left where this yajna was happening, and that particular name of that field is Bhrigu Kacha, which is said to be on the bank of Narmada river. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ವಾಮನ ದೇವರು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಆ ಭೃಗು ಕಚ್ಚ ಅನ್ನೋ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೃಗು ಮುನಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So when the Lord, a sweet young Lord, when he started moving towards the place where Bali Maharaj was doing his sacrifice, it used to look like, like early morning times when we see sun rising. No, it looked exactly like that. It seems a sweet Lord, young Lord, Dwarf Lord, very beautiful Lord is coming, and with a lot of Brahman effulgence coming out of his body. It looked as if the sun is rising on the sky.
ಇನ್ನೇನು ಮುಂಜಾನೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಮನ ದೇವರು ಕುಬ್ಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಆಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನೇ ಉದಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. In fact, the devotees who are assembled doing sacrifice with Bali Maharaj, they were talking to, it seems, hey, look at this very sweet Lord. Is he Surya Deva? Is he Agni Deva? Or is it, he's so wonderful. Who is he? Who is he? Who is coming, who is very dwarf, who is very sweet. He's holding a rod in the hand. He's holding an umbrella. He's holding a water pot. How beautifully he's coming. Who he may be. That's how they are speaking with each other. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಮನ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರಿವರು, ಸ್ವತಃ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಯಾರಿವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ದೇವತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸುಂದರವಾದಂತ ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಕುಬ್ಜ ರೂಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Naturally, they showed their etiquette. Immediately, they were so happy to receive this very, very rare, sweet personality. They knew he is somebody who is extraordinary. So they got up and paid obeisances. Similarly, even Bali Maharaj also paid his obeisances, and with great satisfaction in his heart, he welcomed the Lord. ಸಹಜವಾದಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Because Bali Maharaj is a celebrated personality. He knows what etiquette should be shown. First, he offered water, and washed the Lord's lotus feet. He also knows how Lord Shiva, takes the water that is coming out from the toenail of the Lord. He knows everything, and how Lord Shiva takes that water coming out from his feet and he puts on his head. Bali Maharaj knows all these things, and he exactly followed Lord Shiva. He also washed the feet of Lord Vamanadev, and he took that on his head. ಆಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಕೂರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So naturally, Bali Maharaj, very happy. He started, glorifying, looking at this very, very sweet personality, and he says that, my dear Prabhu, it's very nice that you have arrived at our home. Looks like all our forefathers are satisfied today. Our entire family dynasty is sanctified, purified today. And I'm very sure the yajna which I am going to do now is also going to become completely successful. ಆಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಭಗವಂತ, ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಯಜ್ಞ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಅವ್ರು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And he also says, because I washed your lotus feet, I'm very sure the surface of this world is also purified along with the purification of my ancestors. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೀರಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಭೂಮಂಡಲನೇ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಪಾದಗಳು ನಿಮ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And he also says, Bali Maharaj says, but I know one thing. You have come at this particular time. I am very sure that you have come to ask for something. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನ್ನಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Anything I can offer you, because I am the Lord of this universe. Actually, I dominate. I rule this material universe. Anything you can ask me.
ನೀವು ಏನೇ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಂದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ನಾನೀಗ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You can take cows if you need. Quickly. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಸುಗಳನ್ನ, ನೀವು ಗೋವುಗಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು. Gold. ಚಿನ್ನವನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. A furnished house. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. Palatable food and drink. ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. The daughter of a brahmana as your wife. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. Prosperous villages, horses, elephants, anything you want, whatever you desire, you can take it. Please tell me, what do you need? ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So after hearing these very welcome, wonderful words of Bali Maharaj, naturally Vamanadev was very happy and he started responding to the words of Bali Maharaj. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಾಮನದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. So he says, I'm very, very, very satisfied, Bali Maharaj, because whatever you have spoken are in terms of religious principles. ಆಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಪೃತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You are extremely exalted because your present advisors are the brahmanas who are descendants of Bhrugumuni. ನೀವು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೃಗುಮುನಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. No, he says you are exalted. He is exalted. ನೀವು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. Because your present instructor is your glorious grandfather, Maharaja Prahlad. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಬಹಳ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And he is his present instructor. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. That is why you are very, very exalted, no doubt. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. And the Lord continued saying, Dear Bali Maharaj, I know that nobody taking birth in your family, they were poor-minded or miserly. They were all very charitable to the Brahmanas, and also they were so expert, in giving charity, and also they are so expert in not failing to fulfill their promise. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದರೋ ಅವ್ರು ಯಾರೂನು ಕೃಪಣರಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಉದಾರತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೇಳಿದಂತ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And they never failed in fulfilling their promises. ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I am also aware how the glorious heroes like Hiranyaksha, Hiranyakashipu were there in your family. ಅದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತ ವೀರರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. So he says, and the Lord says, I am aware of all these things. I am also aware how your father Virochana, that is the son of Prahlad Maharaj, how wonderful he was, Virochana Maharaj, how wonderful and how nice he was, affectionate towards Brahmanas. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ವಿರೋಚನ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ವಿರೋಚನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಲವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Though the demigods came in the dress of Brahmanas in front of Virochana, that is your father, even though he is aware, when they requested to give his own duration of life, he did not hesitate, your father, and he gave it. That sort of you are born to such a father, you are coming under such a glorious dynasty. ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ದಾನವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ,
ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹನೀಯರಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಅವ್ರ ಸಂತಾನ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ. So having come from such a noble family, I know how noble you are, but I need only 3 pieces of land from you and nothing else. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೇವಲ 3 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I know you are very munificent, very charitable, but me being a Brahmana, I need only 3 pieces of land, because if a learned Brahmana takes charity from others only according to its needs, he does not become entangled in sinful activities. That means Brahmanas are supposed to accept charity only to maintain his needs. Anything more they accumulate, then they will start committing sinful activities. I don't want to get into this. I only need 3 pieces of land. ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Because anything more the Brahmana accumulates, he must start getting entangled in sinful activities. ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾಪಪೂರಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So I don't want to get into such activities. So give me 3 pieces of land. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಪಾಪಪೂರಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೇವಲ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So looking at such a request from the Lord, Bali Maharaj smiled, it seems, and he says, "Oh young Brahmana, you are so sweet. Your instructions are all so wonderful. Nonetheless, since you are a small child, your intelligence is very, very insufficient, because actually you do not know what is your self-interest." ಆಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಾನವನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. In fact, if you want, I can give an entire island, because I am the proprietor of the 3 divisions of the universe. But with your pleasing words, today you are asking only 3 pieces of land. That is why I consider you as not so intelligent. ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ 3 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಜಾಗವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And that's the reason he says, so please think over again, my dear young Brahmana boy, please think over again. If you want, I can give you anything so that, the rest of your life, you can maintain from that. So please ask something which is better. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಉಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಬಹಳ ಹಾಯಾಗಿ ನೀವು ಕಳಿಬಹುದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. To these words of Bali Maharaj, the Lord started replying again, saying, "Oh dear King Bali Maharaj, see, even the entirety of whatever there may be within the 3 worlds to satisfy one's senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled." ಆಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಮನ ದೇವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ. ಓ ಪ್ರಿಯ ರಾಜನೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ತನಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವನ್ಗೆ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Can you please go on mute? Salpa. Okay. So, and also the Lord says, the person cannot achieve satisfaction. Sorry, I just missed it here. Please don't disturb in the middle. Salpa mute aliri. And the Lord continued saying, one should be satisfied with whatever one achieves
by his previous destiny. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. For the discontentment within oneself, anybody for that matter can never bring happiness. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿಯಾದಂತ ಬಯಕೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಇದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹ ತೃಪ್ತವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. For a person who is not self-controlled can never be happy even possessing the three worlds. For a person who is not self-controlled, he can never be happy even if he offer three worlds. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು, ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅವರು ತೃಪ್ತನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. This is an extremely important instructions that we need to understand. The point to be noted here is the person who is not self-controlled, he can never be happy even if three divisions of the world, universes are given. And how a person can be self-controlled? A person can never be self-controlled if he is not involved in worshipping the Lord, if he is not involved in worshiping, involved in devotional service, he is not involved in servicing the Vaishnavas, following the four regulated principles. Without that, he can never ever be self-controlled. That self-control is very, very necessary. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಉಪದೇಶವನ್ನ, ವಾಮನದೇವರ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ವೈಷ್ಣವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And also the Lord continued saying, the material existence where we are all there, it actually gives us a lot of discontentment because we try to fulfill our desires through lusty desires and also by accumulating more and more and money. So all these causes a lot of discontentment in the happy. One is in the heart, that is the lusty desires and a tendency to accumulate more and more money. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸದಾ ಕಾಲ ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And because of this discontentment, this sort of lusty attitude, there will be continuation of material life which is filled with repeated birth and death. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಪುನರಪಿ ಜನನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವಂತ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. But the Lord says, on the contrary, if any person is satisfied with whatever is obtained by the will of the providence or the destiny, he will be the fit candidate for liberation from this material existence. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಏನು ತನಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In fact, the Lord says a Brahmana who is satisfied with whatever that is obtained providentially, he will be increasingly enlightened with spiritual powers. ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಾನು ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. But on the contrary, the spiritual potency of a dissatisfied Brahmana decreases, just like the fire diminishes its potency when a water is sprinkled on it. So he loses that. So we should be satisfied with whatever the destiny provides us. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗೋಗುತ್ತೋ, ಆರು ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. So that is why, dear Bali Maharaj, I don't need anything from you. I don't need anything from you. I'll be happy with whatever, is necessary for me. Just give me 3 pieces of land. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಕೇವಲ 3 ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So with all this wonderful explanation, hearing from Vamanadeva, Bali Maharaj smiled, it seems, and he just didn't know what to say. He smiled and said,
all right, my dear boy, take whatever you like. ಆಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ನಗುತ್ತಾ, ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So he almost, he is about to give the promise, but when he was about to give the promise, his spiritual master, that is the spiritual master of the Daityas, Shukracharya, immediately told, hey foolish Bali Maharaj, don't give such promise. Do you know this dwarf Brahmana? Do you know this beautiful dwarf Brahmana is Vishnu himself, who has come in the disguise of a Brahmana to take away everything from you and hand it over to the demigods. ಇನ್ನೇನು ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನೇ, ನೀನು ಅವ್ರೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನ್ ದಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕುಬ್ಜನಾದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುನೇ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತಡೀತಾರೆ. I do not think this promise is good for you, Bali Maharaj. It will bring great harm to the demons. So don't give this foolish, charity. ಈ ಒಂದು ದಾನವನ್ನ ನೀನೇನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಘಾತವನ್ನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಾನವನ್ನ ನೀನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯರು ತಡೀತಾರೆ. Oh Bali Maharaj, oh foolish Bali Maharaj, you know this young lord is Vishnu himself. If you give him 3 pieces of land, in 3 steps he is going to occupy everything. He'll occupy everything. Don't do this great mistake. Don't do this great mistake. Then later you will have no means of livelihood. How will you live? You will become a beggar. How will you live? ಓ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನಾದಂತ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನೇ, ನೀನು ಈ ದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಬಾಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಬಾಲಕ ಅಲ್ಲ, ಆತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. 2 ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಅಳಿತಾನೆ. ಆಗ ನೀನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀಯ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So smartly you are going to give a charity of 3 paces, but he being a Lord Vishnu, he will cover everything in 2 steps. Where are you going to give the 3rd step actually? How are you going to satisfy the 3rd step of the Lord? You will become bereft of your vow. Don't do this foolish mistake. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಈ ಭಗವಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆಗಿರೋನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು 2 ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆನ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So with all these comments, hearing all these comments from his spiritual master Shukracharya, he took some time, he took a pause, he took some time thinking what to do, what not to do, because it's a catch. It's a very, very, very tricky situation. On one side, the lordship is there. The charity he's asking, he has to give. On the other side, the instruction of his spiritual master. He was caught in this wilderness and he took a pause and he was thinking for some time. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು, ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ವಿಷದವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂಚನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ. Later, since he being a gentleman devotee, a glorious devotee, Prabhupada summarizes wonderful things that, Bali Maharaj thinks. He thinks to lie or fail to honor a promise given to a brahmachari is never proper, because for lying is the most sinful activity. ಆಗ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನವನ್ನ ಮುರಿಯೋದು ಬಹಳ ಪಾಪಪೂರಿತವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. Everyone should be afraid of the sinful reactions to lying, for Mother Earth cannot even bear the weight of a sinful liar. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಹ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ ಕೂಡ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಎಂದೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. And he also comes to the conclusion saying that there were many great kings and emperors in the history, for the welfare of the people in general, for the welfare of themselves, they have sacrificed their kingdom itself. So with all these backgrounds, I being a grandson of Maharaja Prahlad,
coming in this glorious dynasty, I should not be able to, break the promise which are given to Vamana. ಹಿಂದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ರಾಜರು, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ವಚನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತವರು, ಆ ವಚನವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವರು. ಅಂತಹವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಾನು ನನ್ನ ವಚನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. It is also said here that he thinks that one who is glorious in his activities is always living and never dies. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ. Therefore, even if I become poverty stricken, that is not a loss for the good reputation of myself, my grandfather and my family. This is not at all a loss. Even if he is Vishnu, even if he takes everything and makes me a pauper, this is not at all a loss. This is some of the conclusions he is thinking about. ಆಗ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಗವಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ನನ್ನನ್ನ ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So after coming to this very, very hard decision, Bali Maharaj finally agreed and promised to give the charity of 3 pieces of land to Vamanadeva. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. 3 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ವಾಮನ ದೇವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. So as soon as the Lord, was given the promise, immediately he being a Mahavishnu, he started expanding his body. It is told in the first step, he completely occupied the 3 planetary systems. In the second step, all the directions, vacuum, environment, everything, he, as Shukracharya mentioned, he covered everything. ಆಗ ಈ ದಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ವಾಮನ ದೇವರು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ತರ ವಾಯುವನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವರು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So naturally, after occupying the 2 things, from his 2 steps, everything, the Lord asked, "No, Bali Maharaj, there is one more promise you have told. Where shall I get? How are you going to satisfy this thing? Where shall I keep my 3rd step?" 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಾಮನ ದೇವರು ಆಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾರೆ, "ಓ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನೇ, ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಅಳಿದಿದ್ದೇನೆ, 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So naturally, Bali Maharaj did not have answer for all these questions actually, because he was completely, taken aback by this wonderful act the Lord is exhibiting in front of him. ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. He was completely wonderstruck to see how I can satisfy the 3rd step or the 3rd piece of land what the Lord asked in charity. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಅವರು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So when the Lord occupied everything, naturally, the demons become poor now, because nothing belongs to them. It belongs to Vamanadeva now. So naturally, with all these things, many of the demons, they got very, very angry with the Lord, it seems. They started fighting with him, but they got defeated. But by the words of Bali Maharaj, they were all told to go to the lower planetary systems. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ವರದಾನದಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So they were told to go and occupy the lower planetary systems on the instructions of Bali Maharaj. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So Garudadev, after understanding the mood of Lord Vishnu, what he did is he immediately arrested Bali Maharaj with the ropes of Varuna. ಆಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ವರುಣನ ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. So this was thus, it is told here in Bhagavatam, Bali Maharaj was reduced to such an unfortunate, helpless position. And in this position, when he was completely bound with the ropes of Varuna, the Lord asked Bali Maharaj, you gave me promise of 3 pieces of land, 2 you have given, where shall I keep my third step? ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನಗೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, 2 ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Here Sukadeva Goswami, he continues saying, he says, though superficially the Lord acted in a very mischievous way, he acted in such a way to show great mercy to Bali Maharaj. ಹೊರತೋರಿಕೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಮನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವರು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. So as a reply, Bali Maharaj, he gives to Vamanadeva saying that, my Lord, if you think that my promise has become false today, I shall certainly rectify to make it truthful. ಆಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನ ಇವತ್ತು ಭಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I cannot allow my promise to be false. So please, therefore, place your third lotus of footstep on my head only, because wherever I am standing today, that piece of land is also empty. That is why I am occupying that. Wherever Bali Maharaj is standing, that is also he is standing, right? That is also occupied Bali Maharaj. That is still available. So please put your leg on a lotus footstep on my head, Lord. That is what Bali Maharaj says. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನೋ ಆ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಂದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Bali Maharaj continued saying to the Lord, honestly, my dear Lord, I might have been deprived of my all possessions. I may live in hellish life now. I may live in poverty now, but still doesn't matter, because I fear defamation. I fear not fulfilling the promises. All other things are okay for me. ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಕುಂದಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಬಡತನ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Bali Maharaj continues, although a mother, father, brother, friend, sometimes like they punish somebody one as a well-wisher, but they never punish their subordinate to this extent, my Lord. They never punish their subordinate to this extent. ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಯಾರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But still I consider this punishment you have given me as mercy, as a mercy to me, and I consider it as most exalted. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕರುಣೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. My dear Lord Vamanadeva, I know indirectly you are the well-wisher of we demons. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ನೀನು ಹಿತೈಷಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸುಹೃದ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Though you act as an enemy of Daityas, but you always have in your consciousness the best welfare for the demons also. ದೈತ್ಯರಿಗೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because demons like us always aspire for a position of false prestige. By chastising us, you give us the eyes by which to see the right path. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೈತ್ಯರು ಸದಾ ಕಾಲ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದಾ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು
ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. My grandfather, that glorious Prahlad Maharaj, is very famous, being recognized from all your devotees. ನನ್ನ ತಾತನಾದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Although harassed by his father Hiranyakashipu, he still remained faithful, taking shelter at your lotus feet. ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಂದ ಅವರು ಸದಾ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. My Lord Vamanadeva, what is the use of this material body which automatically leaves its owner at the end of his life? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಮನ ದೇವ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the use of all one's family members? ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? Who are actually plunderers, looters, taking away money that is useful for the service of the Lord. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತವಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? What is the use of a wife, my Lord? ಹೆಂಡತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? She is only the source of increasing material conditions. ಅವರು ಬದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಭೌತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಅವರು ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. What is the use of a family, home, country, community? ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? Attachment for them merely wastes the valuable energy of one's lifetime. ಬಹಳ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? And he also says, my grandfather Prahlad Maharaj, the best among the devotees, he achieved unlimited knowledge, worshipable by everyone, but this Prahlad Maharaj was afraid of common men in this world. Please translate carefully, Ignatius Prabhu. ನನ್ನ ತಾತನಾದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. No. See here, he says, Prahlad is the best among all the devotees. He achieved unlimited knowledge and worshipable for everyone. But in spite of such a situation, he used to be scared of common men in this world. ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅವರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಪೂಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಸಹ ಅವರು ಎದುರುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. The reason why Bali Maharaj mentions that Prahlad Maharaj used to be scared of common people is because of their association destroys our bhakti. That is why Chaitanya Mahaprabhu always used to say, Asat Sanga Tyaga e Vaishnava Achara. The first symptom of a Vaishnava is give up the association of common people, have the association with the right people, right devotees. That is why he's mentioning you are scared of associating with common people in the world. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜನರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಸತ್ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಈ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ. ವೈಷ್ಣವರ ನಿಜವಾದಂತ ಆಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸತ್ ಸಂಘವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Bali Maharaj continues saying, only by the will of the providence, today I have been forcibly brought under your lotus feet, deprived of all my opulences, and today I am practically a beggar. ನನ್ನ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. Because of the illusion created by the temporary opulence, people in general, they will become blind. They will become blind and they do not understand that this life is totally temporary by nature. ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ತಳಕಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ತಾರೆ. And they don't understand that this life is totally temporary. ಅವರು ಈ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Only by the will of the providence, that is your grace, I have been saved from such a hellish condition today. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ನರಕಲೋಕದ ಒಂದು ವಾಸದಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
So when Bali Maharaj was explaining his fortunate situation of, getting defeated by Vasudeva, getting defeated by the Lord, when he was describing his fortunate position, at the same time, even his glorious grandfather Prahlad Maharaj appeared in the scene, it seems, just like a moon is rising in the night time. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಉದಯ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So what is the situation today? Bali Maharaj is completely bound by the ropes of Varuna, right? He wanted to offer obeisance to his glorious celebrated grandfather Prahlad Maharaj, but today, since he was bound, he cannot pay dandavats, he cannot offer prayers because he's defeated, thirds, all such things, but he could not able to offer prayer like he used to offer before. But still standing, he just bowed his head and paid obeisances in his head only. His eyes was completely inundated with tears and his face is lowered in the shame. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಸಿ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆಯನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So then Prahlad Maharaj saw the Lord sitting around with his devotees. He paid his obeisances. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. To the Lord who was surrounded by the devotees. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. And Prahlad Maharaj says, "My dear Lord, your lordships, it is your lordships who gave Bali Maharaj the great opulence of the heavenly kingdom, and today it is by the will of you only you are taken it all away." ನಿನ್ನ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ 3 ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And in both the situation you have acted brilliantly, my Lord. ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹಳ ಚತುರನಾಗಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because of his exalted position as the king of heaven, he was getting himself into the deep darkness of ignorance. But by your merciful favor, you have taken all his opulences so that he get real knowledge towards God. ತಮ್ಮ ಒಂದು 3 ಲೋಕದ ಅಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರು, ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ದಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He continues saying, material opulence is so bewildering that it makes even a learned, self-controlled man forget to search for self-realization. ಇಂಥ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೂಡ, ಒಬ್ಬ ವೆಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಕೂಡ ತನಗೆ ಒಳಿತಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. So looking at such an awkward situation, of course, when Bali Maharaj was mentioning like this, we could also see Bali Maharaj's wife. She also, like being a very devoted, chaste wife of Bali Maharaj, she was also afraid. She was aggrieved at seeing how my husband was bound by the ropes of Varuna. She was also with folded hands, trying to plead towards the Lord. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪತ್ನಿ ಸಹ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ದಯನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Even Lord Brahma, who was in the assembly, he also says to Lord Vishnu, saying, "My Lord, this person, this glorious person known as Bali Maharaj is sufficiently punished. You have taken everything from him and you have made him a pauper beggar. But now, please release him because he does not deserve punishment anymore. My Lord, please release him." ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Bali Maharaj has offered everything to your lordships. Without hesitation, he has given his land, his planets, whatever he has achieved by his pious activities, he has given, including his own body, he has given it to the Lord. So please release him. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ, ತಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಹ ದಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. My Lord, if a person offers you little water, leaf, grass, or a flower bud with no mental duplicity, for such a person you give an exalted position within the spiritual world. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನಾದ್ರೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀನು ದಿವ್ಯವಾದಂತ ನಿನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ. But this person with no duplicity offered everything in the three worlds. How can he deserve to suffer from arrest, my dear Lord? Please release him. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. To all these prayers of Bali Maharaj, to the prayers of Prahlad Maharaj, to the prayers of Brahmadeva, to the prayers of Bali Maharaj's wife, listening to this, the Lord started replaying. Now it seems this will be the last part of the class. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀತಗೊಂಡಂತ ಭಗವಂತ ಈಗ ಅವರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ. So he says, my dear Lord Brahma, because of material opulence, a foolish person becomes dull-witted and mad. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ. Thus he has no respect for anyone within the three worlds, and sometimes he even defies my own authority. ಅವನು ಈ ಮೂರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. To such a person, I show him a special favor by taking away all his possessions. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತೀನಿ. So while rotating in the cycle of birth and death again and again in different species by his own fruitive activities, this living entity by good fortune may become a human being. This human birth is very, very, very rarely achieved. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he also laid this point to be highlighted. It's a good fortune for us to get a human life. The Lord says to Brahma, it's a good fortune. Out of good fortune we get a human life. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And also says, Bali Maharaj has become the most famous among the demons today, among the non-believers today, because in spite of bereft of all material opulences, he was completely fixed in his words, he was completely fixed in his devotional service. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And Lord also clarifies to Lord Brahma why he has given such a most unthinkable punishment to Bali Maharaj. The reason the Lord says, my dear Brahma, I wanted to show the real characteristics of Bali Maharaj's tolerance, Bali Maharaj's charity. I wanted to uplift him and show how glorious my devotee is. That is the reason I put him in this situation. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘೋರವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಇಡೀ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಯಮವನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Although bereft of his riches, quickly Prabhu, although bereft of his riches, can you repeat what is that exactly? Although lost all his riches, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, fallen from his original position and defeated,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಸೋತರು ಕೂಡ, arrested by his enemies, ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, deserted by his friends and relatives, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, suffering the pain of bound by the ropes of Varuna, ವರುಣನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆ ಒಂದು ನೋವಿದ್ರು ಕೂಡ, cursed by his spiritual master Shukracharya, ತಮ್ಮ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಕೂಡ, but still Bali Maharaj, being fixed in his vow, did not give up truthfulness. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. He did not give up his religious principles, for he is true to his word. ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿದ್ರು. Because of his great exhibition of tolerance, Sahishnuta, because of his tolerance, exhibition of great tolerance, I am going to award him a place which is not obtainable even by the demigods. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಹಿಷ್ಣುವಾದಂತಹ ಅವರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ನಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I am going to award him to live on the planet Sutala, which was personally made by Vishwakarma and which is extremely difficult even for demigods to occupy. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸುತಳ ಲೋಕವನ್ನ ನಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂತ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಧಾಮವನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because it is especially this planet is protected by me, it is free from mental and bodily miseries. ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಲೋಕ ಆಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ ಅತೀತವಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is free from defeat and all other disturbances. And Bali Maharaj, now we may go and live there peacefully. ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಪಾರಜಾತ್ಯವಾದ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. My dear Bali Maharaj, go there and live peacefully, surrounded by your friends and relatives. All good fortune unto you. Vamanadeva blesses Bali Maharaj. ವಾಮನ ದೇವರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ನೀನು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Oh great hero Bali Maharaj, oh great hero, I shall always be with you and give you protection in all respects. ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Moreover, you will always be able to see me there because I myself will reside there as a gatekeeper of Sutala planet. ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದ್ವಾರಪಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is how Bali Maharaj was blessed by their lordships because of his wonderful exhibition of charity, the promise, and especially exhibition of great tolerance. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಮನ ದೇವರಿಗೆ ಸಕಲವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಅವರ ವಚನವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮದಿಂದ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Shri Shri Vamanadev Bhagavan Avirbhatiti Mahamotsav ki jai. Shri Shri Bali Maharaj ki jai. So I'll stop my class. It's 11 o'clock. Very quickly we can take up if there are any questions or comments from your side. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು, ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದು ಅಧೋಲೋಕ ಅಂತ, ಅಧೋಲೋಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುತ್ತಲ ಲೋಕ I'm not able to hear, Mataji. Somebody can translate. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭು, ಭೂಮಿದು ಅದು ಮೇಲಿನ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಪಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದು ಲೋಕ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲಾತಲ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಜಾಗಗಳು. The question is, as I understood, your voice is not clear, but still whatever understood,
higher planetary systems are supposed to be very opulent and very, very, very powerful place. How come in the lower planetary system, Sutala also, such a glorious facility is there? That is the question. To the answer for you, Vishnukanta Mataji, definitely you are correct. Heavenly planets are considered to be most opulent, most luxurious, long life, and all such facilities. But here, one rare facilities will also be there. Naturally there should be some exceptions, right? One such exception is Sutala planet, where that planet is so opulent. The Shastra says it's even the demigods going to be envy. They exhibit their envy looking at this Sutala planet. It is just an exception actually, and such exception, just like Dhruva Maharaj was given the Dhruva planet, Sutala was given to Bali Maharaj for his glorious deeds, because he was born in a Daman family, better to stay in the lower planetary system, and it is a special thing. Basically, it is just a special case. Ignition. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಲೋಕಗಳು, ಉನ್ನತವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಾದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಾದಂತ ಅತಲ ಸುತ್ತಲ ಈ ಪಾತಾಳದವರೆಗೂ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಜಡತ್ವ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಸುತ್ತಲ ಲೋಕ ಏನು ಈ ದಿನ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಲೋಕ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾದಂತ ಲೋಕ ಅದು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಧ್ರುವಲೋಕವನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು, ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪವನ್ನ ತಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತಲ ಲೋಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿ ಅವರು ಇದ್ರು. Is it Dhruva Nakshatra or is it Shweta Dvipa? Both are same, Prabhu. Shweta Dvipa, named as Shweta Dvipa, then offered to Dhruva Maharaj, then it's called as Dhruva Loka. Okay, hope I answered Vishnukanta Mataji. It's a special case. Sutala is a special case. Yes, Prabhu, thank you. Any other questions or comments? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು, ಓಣಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಓಣಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಣಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Insignificance of Onam festival, bro. Generally, in Kerala they used to celebrate it. I know, as far as I know, Mataji, Onam festival in Kerala they are going to celebrate. They are going to celebrate very popularly. I know somehow they are going to remember Lord Vamanadeva Trivikrama also in this wonderful day. But the actual details, much dig deeper, I am not sure. If anybody else, they can help me. Yes, Ignition. ಈ ಒಂದು ಓಣಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಭಗವಂತ ಕೃಪೆನ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಿನವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Anybody can help? Hello, Hare Krishna. Ramanari Prabhu. Yes, Ramanari Prabhu. See, in Kerala today the Onam is being celebrated, but they are celebrating the Onam just for welcoming this Bali Maharaja. They are not giving much importance to Vamanadeva. So that is the difficulty. Even if we explain to them now, they will not accept this, because we are adoring Bali Maharaja and we are welcoming not Vamanadeva. Vishnu Rupa, they are not accepting in this day. Okay, they welcome Bali Maharaj means what, Prabhu? What they will do? Yeah. He is welcoming, celebrating with so much festivities. Eating that, dancing and drinking, etc. That is the way. Okay. So they are celebrating in a demonic way. That is not in this. Okay. So what you are trying to say? They welcome Bali Maharaj, but they don't recognize Vamanadeva. That's what you are trying to say. Yeah. Actually, Bali Maharaj is a great devotee of Lord Vishnu, Krishna, and they are not recognizing that fact. That is the difficulty. Okay. Translate technician. Yes. Thank you, Prabhu. ಇಲ್ಲಿ ರಮಣಹರಿ ಪ್ರಭು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಓಣಮನ್ನ ಉತ್ಸವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋವನ್ನ. But the real essence, I am not sure, Mataji. So that is how the situation, Nali Mataji. ಆದ್ರೆ ಏನು ನಿಜವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Prabhuji, even I have contributed one article in one of this one Malayalam paper, that newspaper, glorifying Vamanadeva in this day, but they did not accept this and did not publish at all. Look at this. Yes, they don't accept. They want it's something like Prabhupada says, no, you cannot get Ram Rajya by rejecting Ram. Ram has to be there. And see the situation today in whichever place we are mentioning. Yes, Ignatius Prabhu. Thank you, Prabhu. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಷಾದವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಮನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತೀತಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. Any last question, comments, anything from anybody? Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhu. ಪ್ರಭು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಬಂಧು ಬಳಗ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಭು? Thank you, Prabhu. Good question. Excellent question. One side, in the class we heard that, the family members, wife, children, they are all plunderers, looters. They loot the valuable energy from a man. At the other side, the human life is also very, very valuable. That point also came. How do we understand this? So as an answer to Lokabandhu Prabhu's question, yes, wife, children, everybody, they'll become looters, plunderers. How they are looting? It is again mentioned in the Bhagavatam. The wife, somehow seduces the husband to make him work. When he works, he loses energy. He seduces her husband in physical association, sexual association, wherein the man loses a lot of semen. He loses physical energy. And entire life he dedicates for that wife, temporary wife and the temporary child. So his valuable human life is completely wasted. Yes, Ignatius Prabhu. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಲೋಕಬಂಧು ಪ್ರಭು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿವಾರ ಏನಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಹರಣ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆ 17 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಒಬ್ರು ದುಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. But Srila Prabhupada comments, if the same wife and the children and others in the family, if they are totally devoted towards Krishna Prajna or Bhagavata Dharma, completely fixed in devotion service, the same wife and children, they become friends or partners in executing devotional service. That is how this can be transformed. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಸಹ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಬಂಧುಗಳಾಗಿ, ಬಹಳ ಸುಹೃದರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. The second situation is acceptable situation. ಎರಡನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. Hope I answered you, Lokabandhu Prabhu. Yes, Prabhu. So